Dear folks, welcome to AZ American English Center. We have come to Renan Martin book. The topic is the prepositions. We have seen a lot of prepositions and their functions, and where does it come? The preposition comes before a noun, after a verb, after a noun, after an adjective, after a past participles, and these preposition governs the words which comes after that. See, for example, we want you to enlarge on this matter. We want you to enlarge. To enlarge. After infinitive comes, on preposition comes. On governs the noun, this matter. We want you to enlarge on this matter means we want you to deliberate and think about on this matter. A government imposes certain restrictions on its citizens. Imposes is a verb. Certain restrictions, this is the noun, on preposition, on whom? Its citizens. So, on governs, the preposition governs the word next to it, its citizens. I insist on you attending the party. Insist is the verb, on is the preposition. On what? The entire phrase. The on preposition governs on your attending the party. I insist on your attending the party. Let us not intrude on his privacy. Intrude is a verb. Intrude means what? Without permission, interfering on somebody else. Private things. Let us not intrude on is the preposition governing his privacy. He resolved on proving his friend's innocence. He resolved means what? He has taken an oath. Is a verb. Promised. On is the preposition. On what? On governs the entire phrase proving his friend's innocence. Proving his friend's innocence. So he has decided on proving his friend's innocence from the crime. Many yogis subsist. Subsist means what? Live. Is a verb. On is the preposition. On what? Leaves and fruits. On two nouns, leaves and fruits. The children trampled. Trample means jumping on. It's a verb. On is the preposition. On what? The flower beds. So composition 88 we have come. Fill in the blanks with appropriate preposition. The Nizam subscribed a handsome sum. Nizam subscribed a handsome sum to the flood relief fund. So Nizam has donated a handsome amount, means quite a good, nice amount. To what? To the flood relief fund. So to is governing this flood relief fund phrase. His friends condoled. Condoled means what? Went and told how sad they feel about. With him in his bereavement. Bereavement means what? The family which is in a sad temperament. So with him in his bereavement, his friends condoled. He quarreled with me over a trifle. So, with is a preposition. Here, with is a preposition. In is a preposition. With whom? With me. Over what? Over is a preposition. A trifle means a ordinary thing, a fun. He quarreled with me over a trifle. He readily complied. Complied is a verb. With is a preposition governing my request. He dispensed with the services of his dishonest clerk. He dispensed means what? He dismissed. He told, okay, it is enough. With whom? The services of his dishonest clerk. Our clerk is dishonest, so he has removed him from the duty. He yielded to superior force, so he accepted to the force which is superior. To is a preposition governing the superior force. He despaired of success. Despaired. He feels very bad about success. Of is a preposition. Of is success. He supplies the poor with clothing. With is a preposition governing the word clothing. His friends disagreed with him on that point. With is a preposition governing him on that point. He acceded, he accepted to what? My request. So to is governing my request. He abstains.
He doesn't involve himself. From liquor. From what? Liquor. So liquor is the word. It is governing the preposition. He was found guilty of what? Manslaughter, killing the men, killing the human beings. He was found guilty of. He is incapable of what? Doing good work. So of is governing the entire phrase, doing good work. He is married to whom? My cousin. So my cousin becomes the phrasal where the to preposition governs. He is sensible of what? Your kindness. So of preposition is used here. He is true. To whom? To his king. So to preposition governs his king. He is involved in what? In difficulties. So in is governing the difficulties, the noun. The auditor is entitled for what? To his remuneration. Remuneration is the salary. So to preposition governing is remuneration. I prefer tea to coffee. To is a preposition. Instead of tea, I am preferring coffee. Instead of coffee, I am preferring tea. I don't concur, agree with you. So you have to use the preposition with you in that opinion. So in preposition is used over here. There is no exception. There is no exception to this rule. So you should follow this rule. So to is governing the word, this rule. I am obliged to you for your kindness. So I am grateful for you, to you, for your kindness. So to and for is used as prepositions. I am not envious, I am not jealous of his success. So of preposition governs his success. I am convinced, I am satisfied of the necessity of prudence. Prudence means what? Being very careful. Prudence. So of preposition governing the necessity of prudence. We should rely on our own efforts. So on preposition is used to govern the phrase our own efforts. I inquired. So I was inquiring dash of the servant if his master was at home. So I was inquiring of the servant if his master was at home. I purposely refrain. So I purposely refrain means I didn't involve myself from saying more. I insisted on going. So going, you have to fill the preposition on. I exchanged dash him my calculator for a camera. So you have to use with preposition and for preposition. I accepted to his proposal. To is the preposition you have to use. I am not satisfied dash your explanation. So you have to use the preposition with. You must confirm dash to the regulation. To the regulation. To preposition you have to use. He did not profit dash experience. By you have to use preposition. We should all aim dash excellent. At excellence. At is the preposition you have to use. Alcohol is injurious dash health. To health. So to preposition is used to govern the noun health. So dear friends, all these prepositions governing the next word or phrases or the sentences, so appropriate and exact preposition to be used. Even if you change a preposition, the meaning changes. So நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ப்ரீபொசிஷன் என்று சொல்லக்கூடிய முன்னடை சொற்கள் ஆன், இன், ஆட், பிஃபோர் இவைகள் எல்லாம் பார்த்தீர்கள். இது ஒரு பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி வருகிறது, அல்லது ஒரு சொற்றொடருக்கு முன்னாடி வருகிறது, அல்லது ஒரு வாக்கியத்திற்கு முன்னாடி வந்து அந்த வாக்கியம், அந்த சொற்றொடர், அந்த வார்த்தைகளை நிர்வாகம் செய்கிறது. We want you to enlarge on this matter. நாங்கள் விரும்புகிறோம் நீங்கள் இந்த மேட்டர், இந்த விஷயத்தை நீங்கள் மிகைப்படுத்தி செய்ய வேண்டும் என்று. enlarge கூட ஆன் வருகிறது. ஆன் ப்ரீபொசிஷன் யூஸ் பண்ணும். ஏ கவர்மெண்ட் இம்போசஸ், ஒரு அரசாங்கம் இம்போசஸ் என்றால் என்ன? நடைமுறைப்படுத்துகிறது, சட்டமாக்குகிறது. சர்டன் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் என்றால் ஒரு சில கட்டுப்பாடுகளை யார் மேல் என்று பார்க்கிற பொழுது ஆன் இட்ஸ் சிட்டிசன்ஸ். ஆன் ப்ரீபொசிஷன், அந்த ப்ரீபொசிஷன் முன்னடை சொற்கள் இட்ஸ் சிட்டிசன், அவர்களுடைய பிரஜைகள் மேல் பாய்கிறது. ஐ இன்சிஸ்ட் ஆன் யூ அட்டெண்டிங் த பார்ட்டி, நான் வலியுறுத்துகிறேன். ஆன் ப்ரீபொசிஷன், நீங்கள் இந்த விழாவிலே கலந்து கொள்ள வேண்டும். லெட் அஸ் நாட் intrude on his privacy. நாம் தலையிடக்கூடாது, அத்துமீறி நுழையக்கூடாது. அவருடைய பிரைவசி, தனித்தன்மை, தனியாக இருக்கக்கூடியதில் தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது. He resolved, அவர் முடிவு செய்து விட்டார். On proving his friends is innocence, அவன் தன்னுடைய நண்பன் குற்றவாளி அல்ல என்பதை நிரூபிப்பதற்காக அவர் உறுதி பூண்டு விட்டார். On என்ற வார்த்தை ப்ரீபொசிஷன் இந்த என்டையர் வார்த்தைகளுக்கு சொற்றொடரை நிர்வாகம் செய்கிறது. Many yogis, அநேக யோகிகள் subsist, ஜீவிக்கிறார்கள், வாழ்கிறார்கள். On leaves and fruits, இலைகளையும் கனிகளையும் சாப்பிட்டு கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.
ஆன் போட்ட வேண்டும் preposition. The children trampled, குழந்தைகள் மிதித்தார்கள், on the flower beds, மலர் படுக்கைகளிலே. So on preposition இந்த flower beds நிர்வாகம் செய்கிறது. அடுத்தது fill in the blanks with the appropriate preposition. இந்த கோடிட்ட இடங்களிலே சரியான முன்னடை சொற்களை வைத்து நீங்கள் நிரப்ப வேண்டும். The நிசாம் என்று சொல்கிற பொழுது முஸ்லிம் ராஜா, subscribed வழங்கினார், a handsome sum ஒரு நல்ல தொகையை, flood relief fund அந்த வெள்ள நிவாரண தொகையாக. ஆக இங்கே ப்ரீபொசிஷன் டு போட வேண்டும். அந்த டு தான் இந்த ஃப்ளட் ரிலீஃப் ஃபண்டுக்கு என்று வருகிறது. ஆக வெள்ள நிவாரண சேவைக்கு என்று வருகிற பொழுது டூ போட வேண்டும். அந்த நிசாம் அவர்கள் பணம் கொடுத்தார்கள். இஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டோல்டு வித் ஹிம் இன் இஸ் பெரவமெண்ட், அவனுடைய நண்பர்கள் கண்டோல்ட் என்றால் என்ன, தங்களுடைய துக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டார்கள் அவனிடம். அவனுடன் இன்னஸ் பெரவ்மெண்ட் அவனுடைய அந்த சோக இழப்புக்கு. ஆக இன்னு போட வேண்டும், இங்கே வித்து போட வேண்டும். கோரல்ட் அவன் சண்டையிட்டு கொண்டான், வித் மீ என்னுடன், ஓவர் எ ட்ரிஃபில் ஒரு சாதாரண விஷயத்திற்கு. ஆக வித்து ஓவர் போட வேண்டும் இந்த பிளாங்க்ஸில். ஹீ ரெடிலி கம்ப்ளைண்ட் அவன் உடனடியாக ஒற்றுக்கொண்டான், வித் மை ரெக்வெஸ்ட் என்னுடைய ரெக்வெஸ்ட் வேண்டுதலுக்கு அவன் ஒத்துக்கொண்டான், வித் போட வேண்டும். ஹீ டிஸ்பென்ஸ்டு வித் த சர்வீசஸ் ஆஃப் ஹிஸ் டிஸ்ஆனஸ்ட் கிளர்க் அவன் வேண்டாம் என்று ஒதுக்கிவிட்டான், வித் த சர்வீசஸ் ஆஃப் ஹிஸ் டிஸ்ஆனஸ்ட் கிளர்க் அவனுடைய நேர்மையற்ற அந்த கணக்கு பிள்ளை அவரை வேண்டாம் என்று அவன் ஒதுக்கிவிட்டான். ஆக வித்து போட வேண்டும். அந்த நேர்மையற்ற அந்த கணக்கு பிள்ளையை அவன் வேண்டாம் என்று ஒதுக்கிவிட்டான். ஈல்டட் அவன் ஏற்றுக்கொண்டான், டு சுப்பீரியர் ஃபோர்ஸ் அந்த மிகப்பெரிய சக்தி அதை ஏற்றுக்கொண்டான், டூ போட வேண்டும். டிஸ்பயர்ட் ஆஃப் சக்சஸ், சப்ளைஸ் த போர் வித் க்ளோத்திங் அவன் ஏழைகளுக்கு அந்த துணிகளை விநியோகம் செய்கிறான், உதவி செய்கிறான். எப்படி என்று பார்த்துக்கிற பொழுது வித் க்ளோதிங் துணிகளுடன். வித் இஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஸ்அக்ரி டேஷும் ஆன் தட் பாயிண்ட் அவனுடைய நண்பர்கள் அவனை அந்த விஷயத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை, வித் ஹிம் அவனுடன். ஆக வித்து போட வேண்டும். அக்சீடட் ஏற்றுக்கொண்டான், டு மை ரிக்வெஸ்ட் என்னுடைய வேண்டுகளை அவன் ஏற்றுக்கொண்டான், டூ போட வேண்டும். ஆப்ஸ்டெயின்ஸ் ஃப்ரம் லிக்வர் அவன் மது அருந்துவதிலிருந்து தன்னைத்தானே விடுவித்து கொண்டான், ஃப்ராம் போட்டு விட வேண்டும். ஹி வாஸ் ஃபவுண்ட் கில்ட்டி ஆஃப் மேன்ஸ்லாட்டர் அவன் குற்றவாளி என்று குற்றம் சுமத்தப்பட்டான். எதற்காக என்று படிக்கிற பொழுது மனிதர்களை கொன்றதற்காக. ஆஃப் மேன்ஸ்லாட்டர் வர வேண்டும். இஸ் இன்கேப்பபிள் ஆஃப் டூயிங் குட் ஒர்க் அவனால் முடியாது நல்ல வேலைகளை செய்வதற்கு, ஆஃப் போட வேண்டும். இஸ் மேரிட் டு மை கசின் அவன் என்னுடைய மாமா மகளை கல்யாணம் செய்து கொண்டான், டூ போட வேண்டும். இஸ் சென்சிபிள் ஆஃப் யுவர் கைண்ட்னஸ் அவன் உணர்வுபூர்வமாக இருக்கிறான் நீங்கள் செய்த உதவிக்கு, ஆஃப் யோர் கைண்ட்னஸ் ஆஃப் போட வேண்டும். இஸ் ட்ரூ டு இஸ் கிங் அவன் தன்னுடைய ராஜாவுக்கு உண்மையான விசுவாசியாக இருக்கிறான், டூ போட வேண்டும். இஸ் இன்வால்வ்ட் இன் டிஃபிகல்ட்டிஸ் அவன் கஷ்டத்திலே ஈடுபட்டு இருக்கிறான் அல்லது இன்வால்வ் அவன் நிறைந்த கஷ்டத்துடன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான், இன் போட வேண்டும். த ஆடிட்டர் இஸ் என்டைட்டில் டு இஸ் ரிமினரேஷன் அந்த ஆடிட்டர் என்று கணக்கு பார்ப்பவர் அவர் உரிமை பெறக்கூடியவராக இருக்கிறார், அவருடைய சம்பளத்திற்கு ரிமினரேஷன் சம்பளம், டூ போட வேண்டும். ஐ ப்ரிஃபர் டீ டு காஃபி எனக்கு காஃபியை விட டீ பிடிக்கிறது என்று சொல்லிக்கிற பொழுது டீக்கு பிறகு டூ காஃபி என்று போட வேண்டும். ஐ டோன்ட் கன்கர் வித் யூ இன் தட் ஒப்பீனியன் அந்த விஷயத்தில் உன்னுடன் நான் ஒத்துப்போக விரும்பவில்லை, உன்னுடன் வித்து போட்டுற அந்த கருத்திலே இன் போட்டு விடுகிறாய். தேர் இஸ் நோ எக்ஸப்ஷன் ஒரு விதிவிலக்கே இல்லை டு திஸ் ரூல் இந்த சட்டத்திற்கு, டூ போட வேண்டும். ஐ எம் ஒப்ளைஜ் டு யூ ஃபார் யோர் கைண்ட்னஸ் நான் கடன்பட்டவனாக இருக்கிறேன் உன்னிடம், டூ போட வேண்டும். ஃபார் யோர் கைண்ட்னஸ் உன்னுடைய இறக்க குணத்திற்காக. ஐ எம் நாட் என்வியஸ் ஆஃப் இஸ் சக்சஸ் நான் அவன் மேல் பொறாமையாக இல்லை, ஆஃப் போட வேண்டும். ஐ எம் கன்வின்ஸ் நான் திருப்தி அடைந்தேன் ஆஃப் த நெசசிட்டி ஆஃப் ப்ரூடன்ஸ் நல்ல புத்தி கூர்மையாக இருக்க வேண்டும் என்ற தேவையை அறிந்து கொண்டேன். வி ஷுட் ரிலை ஆன் அவர் ஓன் எஃபர்ட்ஸ் நாம் நம்மளுடைய சொந்த முயற்சியை தான் நம்பி இருக்க வேண்டும், ஆன் போட வேண்டும். ஐ இன்குவயர்ட் ஆஃப் த சர்வெண்ட் இஃப் ஹிஸ் மாஸ்டர் வாஸ் அட் ஹோம் நான் விசாரித்தேன் அந்த வேலைக்காரனிடம் அவனுடைய முதலாளி வீட்டில் இருக்கிறாரா என்று, ஆஃப் போட வேண்டும். ஐ பர்பஸ்லி ரிஃப்ரெயின் ஃப்ரம் சேயிங் மோர் நான் வலுக்கட்டாயமாக நானே மௌனமாக இருந்து விட்டேன் இனிமேலும் எதுவும் சொல்லக்கூடாது என்று, ஃப்ராம் போட வேண்டும். ஐ இன்சிஸ்டட் ஆன் கோயிங் நான் வலியுறுத்தி சொன்னேன் போக வேண்டும் என்று. ஐ எக்ஸ்சேஞ்ச் வித் மை கால்குலேட்டர் என்னுடைய கால்குலேட்டர் அவனிடம் நான் மாற்றிக்கொண்டேன்,
ஃபார் ஏ கேமராவுக்காக என்னுடைய கால்குலேட்டர் கொடுத்து அவனிடமிருந்து கேமரா வாங்கி கொண்டேன். வித் ஃபார் போட வேண்டும். ஐ அசென்டட் டு ஹிஸ் ப்ரொபோசல், நான் ஏற்றுக்கொண்டேன் அவனுடைய விண்ணப்பத்தை. ஐ எம் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட் யுவர் எக்ஸ்பிளனேஷன், நான் உன்னுடைய விளக்கத்துடன் நான் திருப்தி அடையவில்லை. வித் போட வேண்டும். யூ மஸ்ட் கன்ஃபார்ம் டு த ரெகுலேஷன், நீ அந்த சட்டத்திட்டங்களுக்கு ஒற்றுப்போக வேண்டியதாக இருக்கிறது. டூ போட வேண்டும். ஹீ டிட் நாட் ப்ராஃபிட் பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அனுபவத்தின் மூலமாக அவன் எந்த லாபமும் அடையவில்லை. பை போட வேண்டும். வி ஷுட் ஆல் எய்ம் அட் எக்ஸலன்ஸ், நாம் அனைவரும் லட்சிய உணர்வுடன் இருக்க வேண்டும். அந்த எக்ஸலன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பிரமாத தன்மை, சிறந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்ற அந்த சிறப்பு மேல் நாம் லட்சிய உணர்வுடன் இருக்க வேண்டும். ஆல்கஹால் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த், அந்த மது என்பது, சாராயம் என்பது உடல் நலத்திற்கு கேடாக இருக்கிறது. டூ போட வேண்டும். நண்பர்களே, இந்த ப்ரீபொசிஷன், இந்த முன்னடை சொற்கள் அருகிலே இருக்கக்கூடிய பெயர் சொல்லை நிர்வாகம் செய்கிறது. அது ஒரு பெயர் சொல்லாக இருக்கும், ரெண்டு பெயர் சொல்லாக இருக்கும், சொற்றொடராக இருக்கும், ஒரு வாக்கியங்களாக இருக்கும். அந்தந்த பிரதிபெயர் சொல் அந்தந்த அர்த்தத்துடன் வந்து ஒரு மீனிங் கொடுக்கிறது, ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் இட். தேங்க்யூ வெரி மச்.